Na mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa hizi za Mbiu Wikendi. Tukisonga mbele ni kwamba Wakenya wamehimizwa kukumbatia mfumo wa kawi mbadala kama njia ya kupiga jeki vita dhidi ya mabadiliko ya tabianchi. Wakizungumza na wakulima katika kaunti ya Meru, wadau wanaozalisha gesi inayotokana na kinyesi maarufu kama biogas wamekiri kuwa matumizi ya kawi mbadala yatasaidia kusitisha ukataji miti kwa kuni au vile uchomaji makaa. Aidha, wametaja kuwa mfumo huu utawasaidia wakulima wengi mashinani na kuboresha uhifadhi wa misitu na hata uzalishaji wa mbolea kwa bei nafuu. Wale watu walikuwa wanakata misitu na mnakata misitu tunakosa mvua, na wahimiza wakuje kwangu niwaonyeshe vile hiyo kitu inafanya kazi. Biogas ndio waachane na misitu, waachane na kuchoma makaa, na hata makaa inaharibu watu mapua, hata kulala ni shinda. Huu mtambo unasaidia sana kwa sababu utasaidia hao mama hiyo muda wangetumia huko kwenda kukusanya kuni, na hiyo risk wanatiki ya kwenda huko kukusanya hizo kuni. Na pia inasaidia kwa upande wa hasa hapa kwetu watu wameweka, tunajua utumiaji wa makaa uko kwa hali ya juu, na hata kama tunasema tunapigana na uchomaji wa makaa, hatuwezi kuzuia kabisa tuseme tumemaliza huo uchomaji wa makaa. Most of my things nimekuwa nikifanya ni conservation. So hata hapa kama home biogas, we are here, hata kama tuko kwa biashara lakini bado tunahimiza conservation. Conservation in the sense that hatutaki watu wakate miti, hatutaki watu waharibu mazingira yetu, because for our future we need sustainability. Na kwingineko, familia ya watu 6 kutoka kijiji cha Thunguri, kaunti ya Kirinyaga, imenusurika kifo kupitia tundu la sindano baada ya nyumba yao kuharibiwa na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua inayoendelea kushuhudiwa nchini. Kulingana na Samuel Murimi, mwenyeji wa boma hilo, aliamshwa usiku na ukemi wa mkewe na wajukuu wake saa 8 usiku, na ndipo alipogundua kuwa nyumba yao ilikuwa inaporomoka. Tabitha Wanjiru, mkewe Samuel, anasema hali ya mkasa huo yamelitokea baada ya mti kuangukia nyumba yao, akieleza ugumu aliopata kumsaidia mumewe ambaye ni mgonjwa kutoka ndani ya nyumba hiyo. Kulingana na familia hiyo, tatizo hilo linawakumba wenyeji wa kijiji hicho cha Thunguri na maeneo jirani kufuatia milima iliyoko kwenye maeneo hayo. Usiku tulisikia mgurumo. Kuamka tukapata ni nyumba imebomokewa na mshaga. Kwa nyumba kungekuwa na watu wamekufa, watu zaidi ya 6. Na sasa ndio tunaomba kama tunaweza saidiwa tujenge nyumba mpya. Huko ndani ya nyumba kulikuwa na huyo ndugu yangu na bibi yake na msichana wake na pia watoto wake. Weza kuwaita wote wenye walikuwa huko ndani, wakatoka, hakuna mwenye alipatwa na shida. Tunamshukuru Mungu. Na kando na hayo, chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET wamelikataa pendekezo la Rais William Ruto la kuondoa 3% kwenye mshahara ya wafanyikazi wa umma. Wakizungumza katika kaunti ya Uasin Gishu, naibu mwenyekiti wa kitaifa Julius Korir na katibu mkuu Edward Obocha wamesema hilo litakuwa mzigo mzito kwa walimu. There is an announcement by the government that 3% of their salary will be taken away to be used for housing levy, as housing levy. Walimu wamekataa hiyo kitu. Our teachers have already built houses using Mwalimu Sacco loans. They do not want to live where they are staying, to relocate to towns ati ndio waende kujengewa nyumba. They have buildings, they don't want any more buildings. In fact, that what we call the superannuation scheme already has a provision that the teachers can access 40% of their savings in the superannuation scheme so that they can buy houses or even build houses. So why again bring in another tax? Let them go back to the superannuation scheme and read the provisions there. We are not ready to give that tax, but we are ready for the increment. If the government is ready to give us the 3%, hiyo tunakubali. Lakini tunasema, can they add it ikuwe 30%, which we were initially asking,
for the administrators na 70% for the classroom teachers who have never gotten any increment since 2016. Imagine the last time teachers got an increment was 2016. Na mwalimu amefinyika mara 3%, NSSF, kuna hata pesa wametoa ya paka hata hii medical. Walimu wanaumia. Mshahara wao kila wakati inaenda chini. Hatutakubali. Na nauliza rafiki yangu president wangu ambaye nilichagua kwa roho yote ya kwamba tafadhali wacha hii mambo ya 3%. Tutafute pesa mahali pengine. Endo ukope pesa mahali pengine. Na deni lazima tulipe milele. We cannot say that you give priority in paying debts. We cannot, please, we as teachers of this country will not allow deduction of 3%. Because tunataka kwanza nyongeza. Lakini hatujaongea. Lakini 3% tutaua walimu katika Jamhuri ya Kenya na wafanyakazi wote. So tunakuomba rais wetu ambaye tunakupenda, hebu wacha hii kitu isimame kidogo. Na maonyesho ya kitaifa ya maigizo mwaka huu yaliyotarajiwa kufanyika katika ikulu ya Mombasa yameahirishwa. Wanafunzi ambao walikuwa wamefurahishwa na matarajio ya kumtumbuiza rais, hata hivyo bado wamekuwa katika hali ya kusherehekea baada ya kufika katika fainali, licha ya kupata habari kwamba hawangepata fursa ya kumtumbuiza rais kutokana na mvua kubwa inayonyesha Mombasa. Esther Kirong anatupasha zaidi. Makala ya 61 ya tamasha za muziki ya kitaifa yalikamilika, huku walioibuka washindi wakiwa wamechaguliwa kutoka zaidi ya taasisi 2000 za masomo nchini. Maonesho ya kitaifa yaliyoanza tarehe 20 Aprili yaliwaleta pamoja zaidi ya wanafunzi 30,000 kutoka taasisi za ECD, msingi, sekondari, TTC na vyuo vya juu kuorodheshwa kutumbuiza katika hafla hiyo ya kifahari iliyofanyika tarehe 27 na 28 Aprili mwezi huu jijini Mombasa. Viongozi waliohudhuria hafla hiyo kubwa ni pamoja na waziri wa michezo Ababu na Mwamba, katibu katika wizara ya elimu Dr. Belio Kipsang, huku mgeni wa heshima akiwa waziri wa elimu Ezekiel Machogu. Personally, I have been thoroughly entertained, and these captivating performances have left an indelible mark in the way I view certain aspects of life. I hope you too have a lesson to carry home with you. I wish to commend the Executive Committee of the Kenya National Drama and Film Festival for exploring a very relevant theme, which was fostering digital transformation through theater and film. Because it is in this ecosystem that a little girl born to a family that is absolutely unknown here in Shimolatewa can rise to become somebody in our society, either academically or through programs such as what we have just witnessed here. Mamlaka ya mawasiliano CA imeelezea kufurahishwa na ushirikiano uliopo katika wizara mbalimbali. Kwa mujibu wa CA, ajenda ya serikali ni kukuza mabadiliko ya kidijitali na uchumi katika sekta ya maigizo na filamu. Mkurugenzi mkuu wa CA Ezra Chiloba aliwakilishwa na katibu mkuu wa utawala Eric Kiraithe. That space is a great incubation ground to be able to influence the national agenda and inculcate it into our youth. It is something the Communications Authority is proud to do. Tamasha hizo hufikia kilele kwa maonesho kwa rais ambaye ni mfadhili mkuu wa tamasha za kitaifa za maigizo na filamu KNDFF. Mwaka huu uongozi wa KNDFF ulikuwa umepanga kufanya maonesho hayo katika ikulu ndogo ya Mombasa leo hii, ambapo washindi katika kategoria mbalimbali hupata fursa ya kutumbuiza. Maonyesho hayo yamerejelewa baada ya kusitishwa kwa miaka 3 mfululizo kutokana na ugonjwa wa corona.
Huku hayo yakijiri huko Mombasa, wito umetolewa kwa serikali kuu na ile ya kaunti ya Vihiga kujenga kituo cha kukuza talanta na vipaji ili kuwapiga jeki wakazi walio na nia ya usanii. Wakizungumza baada ya kukamilika kwa mashindano ya kwaya za dini huko Vokoli, washiriki wa waandalizi kwa pamoja walikariri kuwa ukosefu wa kituo cha kukuza talanta za uimbaji kaunti hiyo kuna wanyima fursa nyingi ya kurekodi nyimbo na kuziuza. Mwanzilishi wa mashindano haya yaliyozileta kwaya zaidi ya 60 pamoja anasema mashindano haya yanalenga kukuza talanta za wakaazi na kuimarisha maadili kupitia nyimbo za Injili. Ni kauli iliyosisitizwa na mwakilishi wa wadi ya Busali Florence Kegode. Tukuwe na hii competition tukaweze kumtukuza Mungu. Mwanzo ambao umeanzishwa na mheshimiwa wetu Senator, naomba uendelee ili vipawa vya uimbaji viweze kukuzwa kuanzia kwa wamama, kwa vijana, hata kwa watoto. Nikitoka hapa tukienda kwa assembly tutaweza kuongelea jinsi ambavyo vijana wanatengewa pesa ya nurture talents za vijana. Ningependa pia hizi kwaya tukaweze kupata mgao kiasi ambao utawezesha watu wetu ili wakaweze kujiendeleza mbele na uimbaji. Hii ni climax ya watu wetu, watu wazima washiriki mashindano ili kuonyesha kwamba tuko na umoja katika kaunti yetu na tutapromote talent za watu wetu ili tuone zikiwa za manufaa kwao. Talanta inalipa. Na katibu wa muungano wa wafanyikazi nchini KOTU Francis Atwoli amemtaka kinara wa Azimio Raila Odinga kuweka tofauti zake za kisiasa na Rais William Ruto kando na kukubali matokeo ya uchaguzi uliopita kando na kutafuta suluhu ya kudumu kuliko kuendeleza maandamano. Atwoli akisema wanaumia wakati wa maandamano ni wafanyikazi pamoja na uchumi. Alizungumza hayo katika maombi maalum ya wafanyikazi katika kanisa la St. Stephen's Jogoo Road. Maombi hayo hufanyika kabla ya sikukuu ya kusherehekea wafanyikazi duniani. Adaptability, because there are also things that you cannot be able to change, isn't it? There are things that happen and they become permanently irreversible. And once you realize that and you recognize that there are things that can become irreversible, you must always learn how to come on terms with such things. Things that you cannot change. Just the way we have accepted the sun rising maybe from east to west, there is nothing you can do against it. So we can, including Gideon, we must, is it the time to accept that changes took place, elections were there, we have a new government, and we must seek ways and means as per how to work with them. If you are still interested, you strategize as you accept, and that will not hurt you. This goes further to my own brother-in-law, and I have said always, I'm not competent to advise Raila Amolo Odinga. I'm not competent. But let somebody see sense and say we don't want demonstrations. The last demonstrations, our workers in Mbadala could not access their places of work. Those in Kibera could not access their places of work. And that is why I appeal to President Uhuru Kenyatta. He's now a statesman, a retired president. He should be a peacemaker. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi kuzitamatisha taarifa za Mbiu Wikendi alasiri ya leo. Ungana nami tena mwendo wa saa 1 jioni kwa mengi zaidi. Jina langu ni Hadia Mwasiwa. Uwe na jioni njema.